Hi, hello, welcome back.
సో ఇక్కడ నేను క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక పొడి పట్టు తీసుకున్నాను. మొత్తం దానిపైన ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ అంతా నేను తుడిచేస్తున్నాను. బేకింగ్ సోడా కానీ, సోప్ అండ్ లిక్విడ్ కానీ, వెనిగర్ కానీ అదంతా మొత్తం తుడిచేస్తాను. ఇంకేమైనా అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటే డస్ట్ అనేది బెస్ట్గా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను. సో లోపలికి అనేది మనం చక్కగా అంటే లోపలికంటే కదా ఎడ్జెస్ అక్కడ హోల్స్ దగ్గర కొంచెం బట్టలు లోపలికి పెట్టి చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తం లోపల కానీ బయట మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను. సో మరి ఇంకొకసారి అక్క బట్ట నేను తడిపేసి వాటర్లో